поделиться радостной новостью. В прошлом видео появилась в моей мастерской печка-буржуйка. И наконец-то я смогла ее опробовать. Сегодня на улице очень ветрено, холодно, неприятно, а в мастерской стало уютно и тепло. Мое приобретение очень хорошее. Так что я очень довольна своей обновкой мастерской в виде печки-буржуйки. Сейчас я остановилась вот на таком вот этапе. В принципе, практически все готово. Осталось только нанести надпись в честь свадьбы и покрыть все маслом. В этом проекте я сделала броширование дуба по периметру. Вот эту поверхность я оставила специально гладкой, чтобы здесь нанести надпись «Выжечь». Броширование я сделала нейлоновой щеткой, что дало мне такой деликатный эффект состаривания. А еще есть у меня вот такая вот металлическая корд-щетка, которая очень сильно выбирает волокна. И получается сильный эффект состаривания, но для моего проекта мне хотелось деликатного броширования. Что касается того косяка, о котором я говорила в начале, это вот такие вот получились пазы. Конечно, нужно было подумать об этом, и чтобы их избежать, установить ограничительные какие-то планочки на фрезеровочном столе, но я забыла об этом. И второй момент, это то, что я поспешила и приделала фурнитуру на непокрытую маслом шкатулку. Это, конечно, неправильно, но я постараюсь аккуратно покрыть маслом, не пачкая фурнитуру. Вот так вот. Сейчас пойду наносить надпись с помощью выжигателя. And my safe protection, I will always be around.